Welcome to Learn Chemistry with Ramu YouTube channel, and subscribe my channel and like these videos and share these videos to your friends. Please give a better support to me. Thank you. In this video I would like to explain section D of volumetric analysis. This is the titration between potassium permanganate versus Morse salt. Here 7 questions are present. Whatever the question, the procedure is same. Okay. First one is apparatus. Burette, pipette, conical flask, beakers, burette stand, etc. Apparatus, burette, pipette, conical flask, beakers, burette stand, etc. Chemicals: Morse salt solution, KMnO4 solution, dilute H2SO4. Okay. So among these two solutions are already mentioned in the question: Morse salt solution and potassium permanganate solution. Next, burette solution, potassium permanganate solution. Pipette solution, Morse salt solution or ferrous ammonium sulfate solution. Indicator: external indicator is not used because KMnO4 acts as self-indicator. External indicator is not used because KMnO4 acts as a self-indicator. ఇక్కడ టూ సొల్యూషన్స్లో ఒక సొల్యూషన్కి ఆల్రెడీ కలర్ ఉంది. సో ఇలాంటి కేసెస్లో అసలు బయట నుంచి ఇండికేటర్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. In the previous sections, section A and section B, we are using indicators because they are colorless solutions. Okay. In the section A, we are using sodium carbonate and hydrochloric acid. Both are colorless. That's why methyl orange indicator is used. In the section B, titration between sodium hydroxide and oxalic acid. In that section, both are colorless. That's why we are used phenolphthalein indicator. Okay, but here one solution has color, pink color. That's why external indicator is not required. KMnO4 acts as a self-indicator. Next, color change at the end point, colorless to pink. Next, chemical balanced equation. 2 KMnO4 plus H2SO4 plus 10 FeSO4 gives rise to K2SO4 plus 2MnSO4 plus 8 H2O plus 5 Fe2SO4 taken thrice. So this is the large equation. To remember this, it is very difficult. So that's why you can practice many times. Why we are using sulfuric acid? The reaction between KMnO4 and Morse salt takes place in acidic medium. That's why we are using small amount of dilute sulfuric acid. Okay, based on this equation, we can say that 2 moles of KMnO4 reacts with 10 moles of FeSO4. That is, the number of moles of KMnO4 equal to 10 and number of moles of FeSO4 equal to the number of moles of KMnO4 equal to 2 and moles of FeSO4 equal to 10. Right. Next, coming to procedure has 5 points. First point about the burette, how to operate a burette and how to use burette. Second point,
about pipette. Third part, how to start the experiment. Next, fourth point, how to end the experiment. Next, last one, how many times we are doing experiment అనేది లాస్ట్ పాయింట్ అనమాట. సరే, ఫస్ట్ పాయింట్ చూద్దాం. ఫస్ట్ పాయింట్, వాష్ ద బ్యూరెట్ థరోలీ విత్ ట్యాప్ వాటర్ అండ్ దెన్ డిస్టిల్డ్ వాటర్. ట్యాప్ వాటర్తో వాష్ చేసిన తర్వాత డిస్టిల్డ్ వాటర్తో వాష్ చేయాలి. నెక్స్ట్, రిన్స్ ద బ్యూరెట్ విత్ KMnO4 సొల్యూషన్. KMnO4 సొల్యూషన్తో రిన్సింగ్ చేయాలి. సరే, ఇక్కడ రిన్సింగ్ అంటే ఏంటి అనేది ఒక డౌట్ వస్తుంది. KMnO4 కొంచెం తీసుకొని సొల్యూషన్ని బ్యూరెట్లో అదంతా వాల్స్ టచ్ అయ్యేట్లు దాన్ని బ్యూరెట్ని బాగా తిప్పాలి. సో ఈ విధంగా వాల్స్ అంతా టచ్ అయినప్పుడు అందులో ఉన్న కెమికల్ ఎఫెక్ట్ పోతుంది. ప్రీవియస్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో అందులో ఏ కెమికల్ ఉందో తెలియదు. ఆ కెమికల్ ఎఫెక్ట్ పోవడానికి ఈ విధంగా రిన్సింగ్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. జస్ట్ లైక్ మనం ఒక గ్లాస్లో కొంచెం కాఫీ తీసుకొని ఆ కొద్దిగా ఉండే కాఫీని ఆ పెద్ద గ్లాస్ మొత్తం వాల్స్ అయ్యేటట్లయితే తిప్పుతామో సేమ్ అదే విధంగా బ్యూరెట్ని రిన్సింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ఫిల్ ద బ్యూరెట్ విత్ KMnO4 సొల్యూషన్ వితౌట్ ఎయిర్ బబుల్స్ అప్ టు ద మార్క్ and fix it to the burette stand. Okay, fill the burette with KMnO4 solution without air bubbles up to the mark and fix it to the burette stand. అంటే KMnO4తో ఫిల్ చేసిన తర్వాత 0 రీడింగ్ సెట్ చేసుకొని దాన్ని బ్యూరెట్ స్టాండ్కు ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. సెకండ్ స్టెప్ ఈజ్ pipette out 20 ml of Morse salt solution into the clean conical flask. సో మనకి తెలుసు, పిప్పెట్ పైన నెక్ ఉంటుంది, మార్క్ ఉంటుంది. ఆ మార్క్ వరకు మనం సక్ చేయాల్సి ఉంటుంది, నోటితో పీల్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా పీల్చుకున్న తర్వాత దాన్ని కోనికల్ ఫ్లాస్క్లో తీసుకోవాలి. ఆఫ్టర్ దట్ యాడ్ 10 ml ఆఫ్ డైల్యూట్ H2SO4 సొల్యూషన్. ఇక్కడ యాసిడ్ అనేది యాడ్ చేయాలన్నమాట. ఎందుకు అంటే పొటాషియం పర్మాంగనేట్కి తర్వాత మోర్స్ సాల్ట్కి అసిడిక్ మీడియంలోనే రియాక్షన్ జరుగుతుంది కాబట్టి వీఆర్ యూజింగ్ 10 ml ఆఫ్ డైల్యూట్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ సొల్యూషన్. దెన్ సొల్యూషన్ టర్న్స్ ఇంటూ కలర్లెస్. సొల్యూషన్ అనేది కలర్లెస్గా మారుతుంది. నెక్స్ట్, నోట్ ద ఇనిషియల్ రీడింగ్ ఆఫ్ బ్యూరెట్ అండ్ దెన్ టైట్రేట్ సొల్యూషన్ విత్ KMnO4 సొల్యూషన్. ఇనిషియల్ రీడింగ్ చెక్ చేసుకొని తర్వాత టైట్రేషన్ చేయాలి. టైట్రేషన్ చేస్తే అట్ ఎండ్ పాయింట్ కలర్లెస్ సొల్యూషన్ టర్న్స్ ఇంటూ పింక్. At this point, stop the burette and record final reading. Repeat the same experiment till to get identical consecutive readings. సో ఐడెంటికల్ వాల్యూస్ వచ్చేంత వరకు మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ని కంటిన్యూ చేయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనము ఆల్రెడీ టోటల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది కదా. రైట్, సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఇన్ ద సెక్షన్ D of volumetric analysis. It is the same for all students in the public examination. Okay, now coming to second part, means calculation part. In this part we must draw a table. Which contains 4 columns. First column is serial number, second column is volume of pipette solution in ml, third column is burette reading, fourth column is volume of burette solution rundown. Okay, then write the serial number 1 2 3 and volume of pipette solution in ml 20 ml.
Burette reading. This column is further divided into two sub-columns, initial and final. Initial value 0, 0, and final value it is unknown value. It can say, or it will say by the examiner or skill assistant. Okay. సో ఈ వాల్యూ అనేది ఎగ్జామినర్ చెప్తాడు మీకు ఎగ్జామ్లో. సో అప్పుడు చెప్పిన తర్వాత రాసుకోవాలి. ఇది రాసేటప్పుడు కూడా జాగ్రత్తగా రాసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనకి ఎగ్జామ్లో ఆడ్ సీట్ నెంబర్స్కి అయితే ఒక వాల్యూ, ఈవెన్ సీట్ నెంబర్కి అయితే ఒక వాల్యూ చెప్పడం జరుగుతుంది. దిస్ టేబుల్ క్యారీస్ 4 marks. దట్స్ వై డోంట్ డూ ఎనీ మిస్టేక్ ఇన్ దిస్ టేబుల్. ఓకే, రైట్. After that, do calculation by writing the known values. Here blank is present. Why I am writing blank? I don't know question. ఓకే, సో క్వశ్చన్ అనేది ఇక్కడ తెలియదు. ఎందుకు తెలియదు అంటే క్వశ్చన్లో ఎగ్జామ్లో 7 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఏ క్వశ్చన్ వచ్చిందో తెలియదు కాబట్టి నేను ఇక్కడ బ్లాంక్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. క్వశ్చన్ని బేస్ చేసుకొని ఫస్ట్ సొల్యూషన్ ఫస్ట్ దాంట్లో రాయాలి, సెకండ్ సొల్యూషన్ సెకండ్ దాంట్లో రాయాలి. 1, 1, 1, M1, V1, N1 అనేవి ఫస్ట్ సొల్యూషన్కి సంబంధించినవి, M2, V2, N2 అనేవి సెకండ్ సొల్యూషన్కి సంబంధించినవి. రైట్. ఇక్కడ M1 ఆల్వేస్ క్వశ్చన్ మార్క్, V1 volume, N1 mole numbers. These are already mentioned in the chemical equation. By writing the M1, V1, N1, M2, V2, N2 values, రాసిన తర్వాత we must write a formula. M1 V1 by N1 equal to M2 V2 by N2. M1 equal to M2 V2 by N2 into N1 by V1. Substitute all known values. Then we get M1 molarity of dash solution equal to dash M. సో ఇక్కడ మనము ఏ సొల్యూషన్కి అయితే మొలారిటీ కనుక్కున్నామో అది రాయాలి. దెన్ write the molarity formula. Molarity equal to W by GMW into 1000 by VML. W equal to molarity into GMW into VML by 1000. సో ఇక్కడ ఈక్వేషన్లో మనకి మొలారిటీ తెలుసు, పైన కనుక్కున్నాం. GMW మనం ఏ సబ్స్టాన్స్కి అయితే వెయిట్ కనుక్కుంటున్నామో ఆ సబ్స్టాన్స్కి సంబంధించినటువంటి GMW. సపోజ్ KMnO4 ఒకవేళ మనం వెయిట్ కనుక్కొని ఉంటే 158 అవుతుంది. అదే మోర్స్ సాల్ట్కి అయితే 392. నెక్స్ట్ VML, ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ by 1000, that is a constant value. Okay, so all the known values substitute in the above equation or formula, then we will get weight of the given substance. Now finally write the report. Weight of dash present in dash ml of the given solution equal to dash grams. సపోజ్ మనం ఇక్కడ KMnO4 వెయిట్ కనుక్కొని ఉంటే వెయిట్ ఆఫ్ పొటాషియం పర్మాంగనేట్ ప్రెజెంట్ ఇన్ 100 ml అనుకుందాం. 100 ml ఆఫ్ ది గివెన్ సొల్యూషన్ ఈక్వల్ టు డాష్ గ్రామ్స్. అక్కడ వచ్చినటువంటి ఆన్సర్ అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో క్లియర్గా అర్థమైంది కదా. సో ఇక్కడ 2 parts అనేవి ఉన్నాయి, ఫస్ట్ పార్ట్ అండ్ సెకండ్ పార్ట్. ఫస్ట్ పార్ట్ ఈజ్ సేమ్ ఫర్ ఆల్ స్టూడెంట్స్, బట్ ద సెకండ్ పార్ట్ ఈజ్ స్లైట్లీ డిఫరెంట్. odd numbers calculation is different from even seat numbers. ఓకే, జస్ట్ కొంచెం స్లైట్ వేరియేషన్ అనేది ఉంటుంది. దట్స్ వై యూ మస్ట్ టేక్ కేర్ అబౌట్ ది సెకండ్ పార్ట్. డోంట్ డూ ఎనీ మిస్టేక్ ఇన్ ద టేబుల్.
Okay, thank you one and all. Please subscribe my channel and share this video to your friends. Please give better support to me. Thank you very much.